61వ దశకం ద్విజపత్నులను అనుగ్రహించుట. తతశ్చ బృందావనతోతి దూరతో వనం గతస్త్వం ఖలు గోపగోకులైః హృదంతరే భక్తతర ద్విజాంగనా కదంబకానుగ్రహణాగ్రహం వహన్ తతో నిరీక్ష్య శరణే వనాంతరే కిశోరలోకం క్షుధితం తృషాకులం అదూరతో యజ్ఞపరాన్ ద్విజాన్ ప్రతివ్యసర్జయో దీదివియాచనాత్తాన్ గతేష్వధోత్తేష్వభిధాయ తేభిధాం కుమారకేష్వోదనయాచిషు ప్రభో శృతిస్థిరా అప్యభినిన్యురశ్రుతిం న కించిదూచుశ్చ మహీసురోత్తమాః అనాదరాత్ ఖిన్నధియో హి బాలకాః సమాయయుర్యుక్తమిదం హి యజ్వసు చిరాదభక్తాః ఖలు తే మహీసురాః కథం హి భక్తం త్వయి తైః సమర్ప్యతే నివేదయధ్వం గృహిణీజనాయ మాం దిశేయురన్నం కరుణాకులా ఇమాః ఇతి స్మితార్ధ్రం భవతేరితా గతాస్తే దారకా దారజనం యయాచిరే గృహీతన్నామ్ని త్వయి సంభ్రమాకులాశ్చతుర్విధం భోజ్యరసం ప్రగృహ్యతాః చిరం ధృతత్వత్ ప్రవిలోకనాగ్రహాః స్వకైర్నిరుద్ధాపి తూర్ణమాయయుః విలోలపించం చికురే కపోలయోః సముల్లసత్కుండలమార్ధ్రమీక్షితే నిధాయ బాహుం సుహృదం ససీమని స్థితం భవంతం సమలోకయంతతాః తదా చ కాచిత్ త్వదుపాగమోద్యత గృహీతహస్తా దయితేన యజ్వనా తదైవ సంచించ భవంతమంజసా వివేశ కైవల్యమోహో కృతిన్యసౌ ఆదాయ భోజ్యాన్యనుగృహ్యతాః పునస్త్వదంగసంగస్పృహయో జగస్తీర్గృహం విలోక్య యజ్ఞాయ విసర్జయన్నిమాశ్చకర్ధ భర్తॄన్ పితా స్వగర్హణాన్ నిరూప్య దోషం నిజమంగనాజనే విలోక్య భక్తిం చ పునర్విచారిభిః ప్రబుద్ధ తస్మైశ్చమిభిష్టితో ద్విజైర్మరుత్ప్రతిహతాః
मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान् द्विजैर्मरुत्पुराधीश నిరుంధి మే గదాన్. ద్విజపత్రులను అనుగ్రహించుట అనబడే 61వ దశకం సంపూర్ణం. శ్రీమన్నారాయణీయం దశకం 61. ద్విజపత్నులను అనుగ్రహించుట. బ్లెస్సింగ్ గివెన్ టు వైవ్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్స్. There were a group of Brahmin women who were great devotees of Lord Krishna. Since their husbands were ritual bound, they were not able to see Krishna. So he himself goes there to meet them. When the Gopa boys request the Brahmins for food, they drive them away, but when they meet the wives of Brahmins, they come running to see Lord Krishna. The Brahmins realize the superiority of devotion over rituals. O Guruvayurappa, after that, with an intention of blessing a group of Brahmin wives who were greatly devoted to you, you along with the Gopa boys and cows went to a forest which was slightly far away from Vrindavana. Then, when time passed in the forest without homes and houses, and seeing that the children were hungry and worn out, you sent those boys to request for some food from some Brahmins who were doing yaga in a nearby place. Then those Gopa boys went according to your wishes, and when they requested for some food in your name, those Brahmins who were acting as if they were great ignored them and kept silent in spite of their being well versed in Vedas. Ignored them and kept silent in spite of their being well versed in Vedas. Those Gopa boys returned back sad due to the neglect of Brahmins, and this seemed to be very apt in case of them who were wedded to rituals and were completely devoid of any devotion. For how can they give a handful of rice to others? Bhakti is cooked rice as well as devotion. Then you told the Gopa boys with a smile, "Go and see the wives of Brahmins and tell my name, and they who are full of mercy would not deny you the food that you ask." And they went and asked them for food. As soon as your name was mentioned to them, they who were thirsting to see you for a long time were nervous and fluttered and took all sort of food and came running in spite of the prevention of their husbands. They saw you with infinite joy, with waving peacock feathers on your hair, with your cheeks lighted by the ear globes, with mercy ebbing out of your tender looks, and keeping your hand on the shoulder of your friend. At that time, when one of those ladies was prevented by her ritualistic husband by holding her hand tightly, she meditated on you and without any effort attained salvation. And wonder of wonders, she indeed is lucky. You received the food articles from them and blessed them, and you sent them back to their home, knowing well that they had come there, have a contact with your body, and have no ill will towards her husbands. Those Brahmins became very thoughtful after that, and realized their mistakes, and understood the great devotion that their wives had towards you, and thus knowing the truth, praised by you, and O Lord of Guruvayur, O Guruvayurappa, be pleased to cure all the diseases affecting me. O Guruvayurappa, please cure all the diseases affecting me in this samsara, in this world. Thus, the 61st Dashakam of
Sriman is Sampurnam. Thus ends the 61st Dashakam of Sriman